studying in 11th standard, right? So in the last class, actually we have started the differential calculus and we are discussing the limits so far, right? So today we are going to discuss one more new topic. Is called continuous functions. So actually, so far we have not entered into the pure calculus, pure differentiations. So far we have discussed only the limits and methods of limits, how to evaluate the limits using various methods. Today I am going to teach you continuous function, continuity. What is the meaning of continuity? So everyone knows that in English vocabulary, what is a continuous? Continuous is nothing but Tamil அழகா சொல்லலாம், இது வந்து தொடர், தொடர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா? Can you give some other explanation for continuous, anyone? So before we are starting the class, so I want to make everyone make some noise, okay? So please respond me. Those who are joined the class today, say good evening or hello sir, anything, whatever you like. Good evening, sir. Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening, ma. Good evening, sir. So பாருங்க, நல்லா கவனிச்சீங்க. Being a 11th standard student, this is only useful for your examination purpose. But if you think widely, if you have a தமிழ்ல சொல்ல போனா தொலைநோக்கு பார்வையோடு பார்க்கும் பொழுது, in future this differentiation is very useful. Most of the students நீங்க படிக்கிறீங்க எல்லாம் engineering போகணும்னு ஆசைப்படுவீங்க. So engineering students, the mathematics, engineering mathematicsல இந்த continuous limits differentiationல ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். And more than that, entrance examination la the limits continuity plays a very important role. Don't forget that. So adanala da I am taking more time for this limits and continuous functions. So what is continuous, anyone? Can you explain general mathematics utru continuous na enna? What is continuity? Can anyone? தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கு. Very தொடர்ந்துகிட்டே இருக்குது. Continuous. இடைவிடாது. Very good ma, very good ma. இடைவிடாமல், right? So that is called தொடர்ச்சி அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா? தம்பி சொன்ன மாதிரி. அப்போ தொடர்ச்சியாக, அதுதான் கண்டினியூஸ். அப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க. நம்ம வீட்டுல எல்லாரும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். எல்லாரும் வீட்லயும் என்ன இருக்கும், இந்த மோட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கும், டேங்க் இருக்கும், வாட்டர் டேங்க். இந்த வாட்டர் டேங்க்ல இருந்து நம்மளுடைய எல்லா கிச்சனுக்கு, ஈவன் ரெஸ்ட் ரூம் எல்லாத்துக்கும் நம்ம டேப் வழியா தான் நம்ம தண்ணியை கொண்டு போவோம். இப்போ இதுல ஏதாவது ஒரு பிளாக்கேஜ் எங்கன்னா இருக்கு, ஒரு வால்வ் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு, உங்களுடைய வீட்டினுடைய டேங்க் வந்து 3rd ஃப்ளோர்ல இருக்கு, 2nd ஃப்ளோர்ல ஒரு பிளாக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கீழே இருக்கிற கிரவுண்ட் ஃப்ளோருக்கு தண்ணி வருமா? வருமா? இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். அப்போ எங்கேயோ ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு, கண்டினியூட்டி இல்ல. So there is no continuity in between the 3rd floor to the ground floor, so that the water வந்து ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. அப்போ கண்டினியூஸ் அப்படின்றது வித்தவுட் எனி டிஸ்டர்பன்சஸ். நல்லா அதுக்காக தான் இந்த வந்து சொல்ல வந்தேன். எந்த ஒரு ஹிண்ட்ரன்ஸும் இல்லாம தொடர்ந்து போயிட்டே இருந்தா அதுதான் கண்டினியூஸ். புரியுதுங்களா? இது ஜெனரல் கண்டினியூஸ். அப்போ வித்தவுட் எனி ஹிண்ட்ரன்சஸ், வித்தவுட் எனி டிஸ்டர்பன்சஸ், வித்தவுட் எனி அப்டக்கிள்ஸ், எனிதிங் which will flow, கரண்டா இருக்கட்டும் இல்ல வாட்டர் ஆகட்டும், எதுவுமே ஒரு தடை இல்லாமல் போகும்பொழுது அதை கண்டினியூஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அங்க ஏதாவது ஒரு தடை வந்துருச்சுன்னா அது கண்டினியூஸ் அல்ல, அதுக்கு பேரு டிஸ்கண்டினியூஸ். எந்த இடத்துல தடை வந்தது, where the stops comes, that place is called a discontinuous function. நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஈஸியா சொல்லிட்டேன், சிம்பிளா. இதுதான் கண்டினியூஸ் அண்ட் டிஸ்கண்டினியூஸ். அப்ப மேத்தமெட்டிக்கல எப்படி சார் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது? How I can explain this in mathematically அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, if you draw a graph, suppose this is x axis, this is y axis, this is x and this is y axis. If I drawing a curve, a parabola, பாருங்க, இந்த இடத்துல நான் பெண்ணை வச்சேன், அப்படியே தொடர்ச்சியா என்ன பண்றேன், டயகிராம் டிரா பண்ணிட்டேன். கரெக்ட்டுங்களா? அப்போ if I draw the curve or a line or any graph without taking a pen or pencil from the sheet, பெண்ணையோ பென்சிலையோ எடுக்காம ஒரு டயகிராம டிரா பண்றேன், ஒரு கிராஃப வரையறேன்னு சொன்னா அந்த கிராஃப் இஸ் a continuous function. That curve is continuous, that line is continuous. Can you hear? Can you is it clear to you? Any doubt in this, please?
No, sir. புரியுதுங்களா? அப்போ பெண்ணையோ பென்சிலையோ எடுக்காம ஒரு டயகிராம் வரையும் பொழுது, ஒரு கிராஃப் வரையும் பொழுது அதுக்கு பேரு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன். ஒருவேளை இப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னு வச்சுங்க. இந்த சைடுல இது பேர் மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க. இப்படி இருக்கு. இந்த இடத்துல இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து நான் டிரா பண்ணிட்டேன். அது கண்டினியூஸா போகுது. அதே போல இங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல போற கண்டினியூஸ். இது ரெண்டுமே ஒவ்வொரு லைன். இதுக்கு என்ன தெரியுமா எக்ஸாம்பிள்? y is equals to modulus of x. இதெல்லாம் பாசிட்டிவ் சைடு, இதெல்லாம் நெகட்டிவ் சைடு. அப்போ அந்த இடத்துல என்ன ஆயிடுச்சு? ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல அது டிஸ்கண்டினியூஸ் ஆயிடுச்சு. இட் இஸ் நாட் கண்டினியூஸ். சரிங்களா? இன்னும் கூட எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் பாருங்க. சிம்பிளா if I take f of x is equals to பாருங்க 1 when x is less than or equal to 0, 2 x is greater than or equal to 0. Now we draw the diagram, sorry, greater than 0. Now you draw the diagram. So see பாருங்க 1 2 இவர்தான் கொடுத்திருக்காங்க கிராஃப். இப்ப பாத்தீங்கன்னா I am just drawing that diagram. நல்லா கவனிச்சுங்க. This is called 0 point. இப்போ x f of x னா y உடைய வேல்யூ. இது x, இது y. f of x is nothing but y. y is equals to 1, x is less than 0. இது y உடைய வேல்யூ 1, இது y உடைய வேல்யூ 2. less than 0 னா இந்த சைடுல போயிட்டே இருக்கும். இது எப்போ? when f of x, that is called y is equals to 1. when greater than 0 எப்போ? y equals to 2. இந்த y உடைய வேல்யூ 2 ஆ இருந்தா இது ரைட் ஹேண்ட் சைடுல போகுது பாருங்க. அப்போ 0 என்ற பாயிண்ட்ல இது ரெண்டும் என்ன பண்ணுது? டிஸ்கண்டினியூஸ் ஆயிடுது. நான் இங்க இருந்து பாருங்க கிட்ட கிட்ட போறேன். 0.5ல இருந்து 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 அது வரைக்கும் போறேன். கிட்ட க்ளோஸா போகும் பொழுது அது கண்டினியூஸா போயிட்டே இருக்குது. பட் 0 என்ற பாயிண்ட்ல போது ரைட் ஹேண்ட் சைடுல அது போல. அது ரைட் ஹேண்ட் சைடுல மூவ் பண்ணும் பொழுது அந்த பாயிண்ட் 2க்கு போயிடுது. அப்போ இஸ் இட் கண்டினியூஸ்? ஆனா எக்ஸப்ட் 0 என்ற இடத்துல இது கண்டினியூஸ் ஆகல, பிரேக் ஆகுது. கேன் யூ ஹியர் மீ? கேன் யூ லிசன் மீ? எனி டவுட்? பாருங்க 0 x is equal to 0 தான் இந்த லைன். அந்த x equal to 0ல தொடர்பு கட் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த தொடர்பு எங்க போகுதுன்னா y equals to 2 என்ற லைன்ல போய் டச் ஆகுது. அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் நாட் அ கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன். இட் இஸ் கண்டினியூஸ். கரெக்டா? இங்க இருந்து பாருங்க தொடர்ச்சியா போகுது. ரயில் வண்டி மாதிரி அழகா அப்படியே போயிட்டே இருக்கு. 0ல வந்தோடனே ஸ்டாப் ஆயிடுது. இப்ப மறுபடியும் இது தொடர்ந்து போனோம்ல, போனதானே அது பேர் கண்டினியூஸ் சொல்லுவோம். அது போல ஸ்டாப் ஆயிட்டு y equal to 2 என்ற இடத்துல x பெருசான x greater than 0 இருக்கும் போது போகுது. அப்போ it is not a continuous at x equal to 0. புரியுதுங்களா? அப்ப x equal to 0 என்ற பாயிண்ட்ல it is not continuous. Another example we'll see. நெக்ஸ்ட் பாருங்க. இதே போல f of x இது greater than சொன்னேன் இல்லையா? இதே ஃபங்க்ஷன் தான் 1 2 x not equal to 0. x equal to 0. பாருங்க x not equal to 0 ன்னு சொல்லும்போது இது, x equals to 0 ன்னு சொல்லும்போது இது. x not equal to 0 ன்னும் பொழுது எங்க வேணா வரலாம் லைன் இல்லையா? x not equal to 0 except 0வை தவிர்த்து மீதி எல்லா இடங்கள்லயும் y உடைய வேல்யூ அது 1. சரிங்களா? x 0 இருக்கும்போது y equals to 2. சரி, இதான் y equals to 2. அப்போ y equals to 1 என்ற போது x not equals to 0. அப்போ இந்த இடத்துலயும் it is not continuous at x equal to 0. மத்த எல்லா இடங்கள்லயும் இது கண்டினியூஸ். அப்போ இதுதான் கண்டினியூஸ். கண்டினியூஸ் எவ்ரிவேர் அப்படின்னு சொல்லும்போது நல்லா கவனிச்சிங்க. if the curve, if the line, any curve is continuous everywhere சொன்னா அது ஒரு இடத்துல டிஸ்கண்டினியூஸ் இருக்கக்கூடாது. அப்போ என்ன சொல்லலாம் மேத்தமெட்டிக்கலி? how can I say when I draw the graph or a diagram or a curve without taking a pen or pencil from the paper, from the board or from the sheet, எது வேணா வச்சுக்கலாம். அப்போ பெண்ணையும் பேப்பரையும் எடுக்காம வரைஞ்சிங்கன்னு சொன்னா அது வந்து சில கர்வ்ஸ் எல்லாம் பாருங்களேன் இப்படி இருக்கும். பாருங்க இந்த இடத்துல இருந்து இப்படி வரும். இதுவும் கர்வ் தான். It is also a continuous function without taking pen or pencil. Okay, so this is also a continuous function. அப்ப புரிஞ்சுக்கணும். நான் உங்களுக்கு இதுவரைக்கும் சொன்னதுல ஜெனரல், எந்த டெஃபினிஷனோ மேத்தமெட்டிக்கல் எது கிளியருக்கு எது ஒண்ணுமே கிடையாது, தியரியும் கிடையாது. பட் ஹியர் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஜெனரலி, லாஜிக்கலி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். இப்ப கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் எத்தனை பேருக்கு புரியல? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருச்சா? அப்போ shall we move on? உங்களதான் கேக்குறேன். கண்டினியூஸ் ரைட் டெஃபினிஷன். இப்போ definition continuous functionக்கு I'll give you the definition,
then we'll do the problems. What is a continuous function அப்படின்னு சொல்லி இப்ப பார்க்க போறோம். Please take down a function. Please take down the definition. A function f. A function f. இப்ப நீங்க இதெல்லாம் எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நீங்க மனசுல வச்சுக்கிட்டா போதும். A function f of x is said to be continuous, is said to be a continuous if it is continuous, if it is continuous, if it is continuous at each point on its domain. நான் ஏற்கனவே சொல்றேன், every function has a domain இல்லையா? sin x க்கு டொமைன் இருக்கு, cos x க்கு டொமைன் இருக்கு, எல்லாத்துக்கும் டொமைன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? டொமைன்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், டொமைன் அண்ட் ரேஞ்ச். டொமைன் மீன்ஸ் இட்ஸ் எக்ஸ் வேல்யூ, ரேஞ்ச்னா இட்ஸ் ஒய் வேல்யூ நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். இந்த டொமைனுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸும் கண்டினியூஸா இருந்தாதான் அந்த ஃபங்க்ஷனை கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம். அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. A function f of x is said to be continuous if it is continuous. அந்த particular point பாருங்க, just highlight that. If it is continuous at each point on its domains, every point it should be a continuous. நான் இங்க சொன்னேன் இல்லையா, ஜீரோல மட்டும் கண்டினியூ இல்லாம மற்ற எல்லாத்துலயும் இருக்கு, அப்ப அந்த function is not a continuous function. Everywhere continuous at each domain, அதுதான் continuous. இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது continuity at a point. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, ஒரு பாயிண்ட்ல இருக்கணும் continuity at a point. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான டாஸ்க்னு கூட சொல்லலாம். Continuity at a point. A function f of x is said to be, please தயவு செய்து இதெல்லாம் எழுதுங்க. My humble request, please take down this definition. At a point x equals to a, at a point x is equals to a, if the first condition f of a exists, 2 limit extends to a, f of x exists, okay? Both limit extends to a plus f of x and limit extends to a minus f of x exist. And இப்போ இதுக்கு பேர்ல என்ன தெரியுங்களா, லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட். இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் ஏற்கனவே பார்த்ததுனால தான் நான் போடல. இது ரைட் ஹேண்ட் லிமிட். அதுதான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்லி காமிச்சேன். எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் 1 இருக்கும்போது ஒரு சைடு பாத்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஃபுல்லா கண்டினியூஸா இருக்கு, எக்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 2 இருக்கும்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஃபுல்லா கண்டினியூஸா இருக்குன்னு சொல்லி காமிச்சேன் இப்போ இல்லையா? இப்போ இங்கதான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் ரெண்டுமே எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கணும். and லாஸ்ட் கேஸ் பாருங்க, இது மூணும் சமமா இருக்கும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் extends to a minus f of x is equals to limit extends to a plus f of x is equals to limit extends to a, the whole limit f of x, which is equals to f of a. Don't forget that this is one of the very, very important mathematical formula. Whenever we can say a function f of x is continuous at a particular point x equals to a, it has to satisfy these things. Left hand limit, right hand limit, the whole limit is equals to the character f of a, the character 1 f of a. இது நாலும் ஈக்குவலா இருந்தா it is a continuous function at that particular point. Any doubt in this, my dear students? Please, இது புரிஞ்சாதான் நான் அடுத்தது போவேன். புரியலன்னா மறுபடியும் கேளுங்க. இத ஞாபகம் வச்சுங்க, இதுதான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி, சரிங்களா? திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் a ஸ்லோகன் மாதிரி. உங்களுக்கு இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன்னா இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். ப்ராப்ளம் சால்வ்டு, அவ்வளவுதான். அடுத்து போலாங்களா? நெக்ஸ்ட். எஸ் சார். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க, எவ்ரிவேர் கண்டினியூஸ். அழகு இல்ல? அப்போ எல்லா இடங்களிலும் கண்டினியூஸ். ஃபங்க்ஷன் f of x is said to be everywhere continuous if it is continuous on the entire limit. என்டையர் லிமிட்னா என்னமா கேர்ள் சொல்லுங்களேன். நேம்லாம் மென்ஷன் பண்ண வேணாம்னு பாக்குறேன் நான், நீங்களே சொல்லிடலாம் இல்லையா?
தானியா இருக்கீங்களா? இந்த கிளாஸ் தானே அது, வேற கிளாஸா? ஸ்டீவ் இருங்க ஒரு நிமிஷம் பாத்துறேன். கிஷோர், நரேந்திரன், பிரசிந்தா, ரஷீத், சஞ்சனா, ஸ்டாலினா, வர்ஷினி, ரைட். நிறைய பேர் இருக்கீங்க இல்லையா? எல்லாருமே இருக்கிறீங்க. நான் பார்த்துட்டேன் நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்ப தெரிஞ்சிருச்சு எனக்கு. ஏன்னா நிறைய ஆன்லைன் கிளாஸஸ் 11th ஸ்டாண்டர்ட் 12th ஸ்டாண்டர்ட் இந்த என்ட்ரன்ஸ், அதனால கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகி கெட் கன்ஸ்ட். தானியான ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நேற்று கிளாஸ்ல இருந்தாங்க. ப்ளீஸ் ஸ்ரீவர்தினி இருக்கீங்களா? அர்ஷினி ரைட்மா, சொல்லுங்கம்மா. இப்போ நீங்க சொன்னது இப்போ புரிஞ்சிடுச்சு இல்லையா? இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்க போறேன். என்டையர் லிமிட் இட் இஸ் எவ்ரிவேர் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொன்னா, எவ்ரிவேர் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் எவ்ரிவேர் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொன்னா, a function f of x is said to be everywhere continuous if it is continuous on the entire limit. இதுதான் உன்னுடைய டெஃபினிஷன் ஃபார் கண்டினியூஸ் எவ்ரிவேர். நல்லா கவனிச்சுங்க. சில சமயங்கள்ல வந்து டைரக்ட் கொஸ்டின் என்ட்ரன்ஸ்ல கேட்பான், ட்விஸ்டே இருக்காது. அப்போ இந்த கொராலரிஸ்லாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சிருக்கணும். இந்த திங்ஸ்லாம் நம்ம மைண்ட்ல இருக்கணும். கான்செப்ட்ஸ்லாம் நம்ம மைண்ட்ல, நம்ம கான்செப்ட்ஸ்னே சொல்லுவோம் மேக்ஸ்ல, கான்செப்ட் ட்ரீ, கான்செப்ட்ஸ். அப்படிதான். என்டையர் லிமிட்னா என்ன கண்ணா? என்டையர் லிமிட்னா என்னமா? வாட் இஸ் என்டையர் லிமிட்? நம்ம போனா ரொம்ப ப்ராப்ளம் இல்லை. இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கினா தான் ரொம்ப முக்கியம். both left hand limit and right hand limit. அதுதான் என்னன்னு கேக்குறேன் நான். கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க. both left hand right hand. லெஃப்ட் சைடுல எது வரைக்கும் இருக்கும் எண்ட், ரைட் சைடு எது வரைக்கும் இருக்கும் எண்ட்? minus infinity to plus வெரி குட். infinity. அதான். வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். யாரு? அர்ஷினியா? யார் சொன்னது? வர்ஷினி. குட் வர்ஷினி. thank you, god bless you. Sir, continuous spelling N U O U S. சரிப்பா, ரைட் பா, சாரி, thank you. சரிங்களா? கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா நான் போட்டேன். சரிங்களா? கண்டினியூஸ் NOUS. சரியா? ரைட், நீங்க சேஞ்ச் பண்ணீங்க. சோ இப்ப இந்த கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னும் போது எவ்ரிவேரா இருந்தா அது என்டையர் லிமிட்ட கவர் ஆயிருக்கணும். மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி, தென் இட் இஸ் கண்டினியூஸ் எவ்ரிவேர். கிளியரா புரிஞ்சுக்கோ. டொமைன் வேற, என்டையர் லிமிட் வேற. ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட் டொமைன் இஸ் டிஃபரெண்ட். ஒவ்வொன்றுத்துக்கு டிஃபரெண்ட் ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஒருத்துக்கு டொமைன் ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ் இருக்கும், ஒரு சிலத்துக்கு ஒன்லி பாசிட்டிவ் ரியல் நம்பர்ஸ் இருக்கும். ஒன்னுத்துக்கு லிமிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்டையர் 0 டு இன்ஃபினிட்டி இருக்கும். அதை சொன்ன இந்த பாசிட்டிவ். சரிங்களா? இப்போ டொமைன் இஸ் டிஃபரெண்ட். என்டையர் லிமிட்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி. எந்தெந்த ஃபங்க்ஷனுக்கெல்லாம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டில கண்டினியூஸ், அப்ப அதுக்கு பேர் நான் எவ்ரிவேர் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன். சில ஃபங்க்ஷன்ஸை பார்க்கலாமா? என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதிங்க. ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன்ஸ். இந்த ஃபங்க்ஷன்லாம் எவ்ரிவேர் கண்டினியூஸ். எக்ஸ்போனென்ஷியல் ஃபங்க்ஷன். நெக்ஸ்ட் பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஓகே, இப்போ இதெல்லாம் சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கண்டினியூஸ் எவ்ரிவேர் அப்படின்றதுக்கான எக்ஸாம்பிள். இப்போ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா லாகர்தமிக் ஃபங்க்ஷன் ஒன்னு இருக்கு இல்லையா? எக்ஸ்போனென்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் சொன்ன உடனே எதுவும் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும். லாகர்தமிக் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு ஒன்னு இருக்கு. இந்த லாகர்தமிக் ஃபங்க்ஷன்ஸும் கண்டினியூஸ் எவ்ரிவேர் தான். எக்ஸப்ட் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா லாகர்தமிக் எல்லாமே பாசிட்டிவா இருக்கும். 0 டு இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இருக்கும் டொமைன். அதனால இட் இஸ் லாகர்தமிக் ஃபங்க்ஷன் மட்டும் 0 டு இன்ஃபினிட்டி. இந்த sin x cos x இருக்கு இல்லையா ட்ரிகோனோமெட்ரியில. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, ட்ரிகோனோமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா டிப்ஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மைண்ட்ல. இப்ப ஏத்துறது தான் நீங்க கடைசி வரைக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சரிங்களா? இப்போ இந்த ட்ரிகோனோமெட்ரிக்ல sin x இருக்கு இல்லையா, அதுவும் cos x இருக்கு இல்லையா, இது இரண்டு மட்டுமே. sin x cos x, this two alone everywhere continuous. மிச்சம் 4 இருக்கு இல்லையா,
சைன் காஸ் இது ரெண்டும் தான் இருக்கு இல்லையா? மிச்சம் இருக்கு என்னன்னது? tan இருக்கு, cot இருக்கு, cosecant இருக்கு, sequent இருக்கு. இதெல்லாம் continuous in their domains. Continuous in their domains. பாருங்க, அப்ப everywhere continuous trigonometry functionல ரெண்டு மட்டும் தான். Please listen carefully. எங்கங்க? sin x and cos x. இது ரெண்டு cos x இது ரெண்டு இடங்கள்ல மட்டும் தான் இருக்கு. ரைட்டா? This is called a continuous function. இப்போ இந்த அல்ஜிப்ரா ஆஃப் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. எப்படி நான் லிமிட்ஸ்க்கு நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் தியரம்ஸ், இதுவும் அதே போலதான். எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சப்போஸ் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, f and g ன்னு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. இப்போ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்றீங்க. ஒரு ஃபாஸ்டா எழுதிங்க பார்க்கலாம். if f and g are continuous functions, if f and g are continuous functions on their domain D, continuous functions on the domain capital D, the first algebra, f plus g is continuous. F plus g is continuous. F minus g, subtraction, is also continuous. Third one, multiplication. F of g, fg is continuous. F divided by g is also continuous. Some constant multiplied by the function f is also continuous. So these are some of the algebras of continuous functions. Here கண்டிப்பா டிவிஷன்ல இருக்கும்போது g of x not equal to 0 ஆ இருக்கும். அது ஒரு கண்டிஷனை பாத்துங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது discontinuous function. Discontinuous function. ஓகேவா? இப்போ சில டிஸ்கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லிடலாம் இல்லையா? ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல கண்டினியூஸ் இல்லைன்னா அது பேர் டிஸ்கண்டினியூஸ். ஸோ ப்ளீஸ் டேக் டவுன் த டெஃபினிஷன் ஃபார் டிஸ்கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன். எ ஃபங்க்ஷன், discontinuous function, discontinuous function. A function is said to be a discontinuous function if it is discontinuous at least one point in its domain. If it is discontinuous at least one point in its domain. So this is the definition for discontinuous functions. ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல கண்டினியூஸா இல்லைனாலும் அது டிஸ்கண்டினியூஸ் தான். இப்போ இது கண்டிஷன்ஸ் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன், இப்போ இந்த 4 சொன்ன இல்லையா, கீழே கொடுத்திருந்த உங்களுக்கு மேத்தமெட்டிக்கல் கண்டினியூஸ்க்கு இந்த 4 சமமா இருக்கணும், 4 ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொன்னேன், சேமா இருக்கணும்னு சொன்னேன். if at least one of f of a or limit extends to a f of x or limit extends to a minus f of x or limit extends to a plus f of x are not equal or not does not exist. not equal oda does not exist. இந்த 4ல ஏதாவது ஒண்ணும் வரல, லிமிட்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகல. 4 சொன்னேன்ல, லெஃப்ட் லிமிட், ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் அண்ட் கேரக்டர் அண்ட் த ஹோல் லிமிட். இது 4த்துல ஏதாவது ஒன்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆகலனாலும் that function is called a discontinuous function. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கண்டிஷன் பாருங்க, ரொம்ப முக்கியம். என்னடா இதெல்லாம் கொடுக்குறாருன்னு பார்க்காத, இது +1 முடிகிற போற கதை கிடையாது. 12th ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு, இன்னும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கு, உனக்கு காலேஜ் இருக்கு, எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இந்த continuous functions. ரொம்ப elaborate-ஆ I am just teaching you to you. Right? Now the second point, limit x tends to a plus f of x as well as limit x tends to a minus f of a exist. ரெண்டுமே வந்துருச்சுங்க. லெஃப்ட் லிமிட்டும் இருக்கு, ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. பட் தே ஆர் நாட் ஈக்குவல். கதை முடிஞ்சு போச்சு. அப்போ உடனே இமிடியேட்டா ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுக்கலாம். டிஸ்கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன், the given function is a discontinuous function. Next, limit. Next one, third one,
limit x tends to a plus f of x, as well as limit x tends to a minus f of x exist, may both exist, but either two of them, either two or both may not be equal to, may exist, may not be equal to f of a. இதனுடைய மீனிங் என்ன தெரியுங்களா அர்த்தம்? f of x லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரைட்டும் வந்துருச்சு, ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிடுச்சு, ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கு, பட் தே ஆர் நாட் ஈக்குவல் டு f of a. சரியா? அந்த கேரக்டர் லிமிட்டுக்கு ஈக்குவல் ஆகல, then it is a discontinuous functions. ஏதாவது ஒன்னு சொதப்பினாலும் அந்த டிஸ்கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடும். அப்போ கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் இருந்தா கிளியரா தெரிஞ்சுக்கோ, the left hand limit, right hand limit, the whole limit and the character f of a all are equal இருந்தா, then we can say this is a what function? Discontinuous function. Discontinuous Okay? function. Right, next பாருங்க, types of discontinuity. ரெண்டு discontinuity இருக்கு, அதுக்கு டெஃபினிஷன் மட்டும் நான் கொடுத்துறேன், அப்புறமா நம்ம டைரக்டா ப்ராப்ளம்ஸை போய் பார்த்துடலாம். ஓகேங்களா? ரைட், நவ் லிசன் யா. Removable discontinuity. Next one, removable discontinuity. The next we are going to see the removable discontinuity. The removable discontinuity. Please take down the definition. A function f is defined on a interval. A function f is defined on an interval. I contains R. I contains R is said to have, f is defined on an interval I contains all real numbers, is said to have a removable discontinuity at point A அப்படின்ற பாயிண்ட்ல removable discontinuity ஆக இருந்தால், அதான் மீனிங். A function f is defined on an interval I contains R is said to have a removable discontinuity at A belongs to I if there is a function, if there is a function h where I mapping R, I is an integer and R is called a interval, and the interval வந்து பாத்தீங்கன்னா real numbers, such that h of x is equals to f of x if x is equals to a. So x is not equals to a. Next one, limit x tends to x naught f of x if x is equals to a. This is called removable discontinuity. உங்களுக்கு definition மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சீங்கன்னா போதும், no need to worry about this thing. Next continuity is called jump discontinuous. Next one is called jump discontinuities. The next one, the same case, let f be a function defined on the interval I contains R, let f be a function defined on an interval I contains R, if s is said to be, f is said to have jump discontinuity, if f is said to have jump discontinuity at A belongs to I, if f is defined at A, f is defined at A such that limit, left hand limit extends to A minus f of x and limit x tends to A plus f of x exist,
ரெண்டுமே வருது. லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் ஒரு வந்திருக்குது, ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் வந்திருக்கு. பட் ரெண்டுமே நாட் ஈக்குவல். limit extends to a minus f of x is not equals to limit extends to a plus f of x. This is called jump discontinuity. அப்போ பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு பாத்தீங்க ரிமூவபிள் டிஸ்கண்டினியூட்டி. ரிமூவபிள் டிஸ்கண்டினியூட்டி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த ஃபங்க்ஷன் h tends to r, f of x அப்படியே இருக்கும். h of x என்ற ஃபங்க்ஷன் எப்போ x a இல்லைன்னா, x ஏவா இருந்தா அந்த பாயிண்ட் x tends to x நாட் என்ற பாயிண்ட்ல இருக்கும். இதே ஜம்ப் டிஸ்கண்டினியூட்டிஸ்னா ரொம்ப சிம்பிள். லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் எக்ஸிஸ்ட், ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் எக்ஸிஸ்ட், பட் தே ஆர் நாட் ஈக்குவல். அதுதான் கண்டிஷன். Now we'll do some problems. Okay, we'll do some problems. Okay, போலாங்களா? Yes, sir. Yes, sir. தான் ப்ராப்ளம்ஸ் போட போறோம். சோ ஃபார் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே வந்து கான்செப்ட்ஸ் தான். Definition. Concept definitions and concepts we have discussed. So now we are going to discuss some problems. Okay, examine the continuity. Examine the continuity first one பாருங்க. f of x is equals to இங்க ஒரு நிமிஷம், இந்த ப்ராப்ளம் போடுறதுக்கு முன்னாடி சில டிஸ்கண்டினியூஸ்க்கு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் பாருங்க, எங்கெங்கெல்லாம் எப்படி வருதுன்றது. சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதிட்டு சம் இலிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு நம்ம போனா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான். சரிங்களா? ஓகே, இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் f of x வந்து sin x இருந்தா cos x இருந்தா it is continuous everywhere. Please listen, one of the very important tip. ஏன்னா ட்ரிக்னாமெட்ரி தான் ரொம்ப முக்கியம்னு ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா? ட்ரிக்னாமெட்ரி இருக்கிறது 6 ரேஷியோ, சைனு, காசு, டேனு, காட்டு, சீக்வெண்ட், கொசிகெண்ட். இதுல 2 வந்து கண்டினியூஸ் எவ்ரிவேர். மீதி அப்ப எத்தனை இருக்கும்? 4 இருக்கும். இப்ப பாருங்க, f of x is equals to tan x அல்லது சீக்வெண்ட் எக்ஸா இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். இது எல்லா இடங்கள்லயும் கண்டினியூஸ் தான்ப்பா, ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் தவிர. சரிங்களா? அப்போ இட் இஸ் டிஸ்கண்டினியூஸ். ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான், சில ஒரு இடம் சொல்லக்கூடாது, ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ஸ்ல மட்டும் அது டிஸ்கண்டினியூஸா இருக்கும். அது எந்த பாயிண்ட்னா x is equals to 2n plus 1 pi by 2. இதான் கான்செப்ட்ஸ் சொல்றேன். இதுதான் கான்செப்ட்ஸ். Please, my dear students, boys and girls, listen carefully. Once you have a thorough knowledge in the concepts, so if I take limits, you must know all the concepts in the limits. You can do any problem, any type of problem. Don't worry about that. Similarly, இங்க கண்டினியூஸ்ல பாருங்க, இதெல்லாம் சின்ன சின்ன டிப்ஸ் தான். ட்ரிக்னாமெட்ரின்னு எடுக்கும் பொழுது sin x cos x தவிர மீதி 4ம் ஒரு சில இடத்துல டிஸ்கண்டினியூஸா இருக்கு. அது எந்த பாயிண்ட் தெரிஞ்சுக்கோ. அந்த பாயிண்ட் தவிர மீதி எல்லா இடங்கள்ல அது கண்டினியூஸ். x is equals to 2n plus 1 pi by 2. அடுத்தது வேர் n-ன்றது is an integer z. அடுத்தது f of x இப்போ 2 வந்துருச்சு, மீதி என்ன விட்டு போயிருக்கு நீங்களே சொல்லலாம் பாருங்க. ரிமைனிங் 2 trigonometric ratios எது? Cosecant, Cot, cot theta, Very good. secant theta. And cosecant x. இது ரெண்டும் வந்துச்சுன்னா இப்போ என்ன தெரியுங்களா அர்த்தம்? இது this is discontinuous. This is discontinuous at x is equals to n pi, where n belongs to z. Where n belongs to z. So இதை நான் வச்சுக்கோங்க. ஸ்மால் டிப், நோட்டுன்னு கூட போட்டுருங்க, இல்லை ரிமார்க்குன்னு போட்டுருங்க. வாட் எவர் யூ லைக் யூ கேன் டேக் as it. Okay, please keep it in your mind. எங்க எழுதினாலும் மைண்ட்ல எழுதி வச்சுக்க, மறக்க கூடாது. Okay, now you will do the examine the limits. Examine the continuity. Examine the continuity. பண்ணலாமா? இதெல்லாம் 1 mark 2 marks தான்.
ஜஸ்ட் illustrations கூட சொல்லலாம் நீங்க. இதெல்லாம் இப்ப நான் போட போறது ஒரு 3 எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் எப்படி கண்டினியூட்டி எக்ஸாம்பிள் பண்றது அப்படின்றது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க. f of x is equals to e power x tan x. எத்தனை பேர் இது கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்றேன்? எத்தனை பேர் இது வந்து கண்டினியூஸ் சொல்றீங்க? சொல்லுங்களேன். என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்கு? எக்ஸ்போனென்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஆமா இல்லையா? ரெண்டுமே இருக்கு இல்லையா? எக்ஸ்போனென்ஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது எவ்ரிவேர் இட் இஸ் கண்டினியூஸ். சரிங்களா? எஸ் சார். ரைட். அப்போ மீதி என்ன இருக்கு? e power x அப்ப தெரிஞ்சு போச்சு. இட் இஸ் எவ்ரிவேர் கண்டினியூஸ் ன்னு we have discussed and we know that இல்லையா? everywhere it is continuous அப்படின்றது we have just known things இல்லையா? Yes, sir. இப்போ இந்த இடத்துல tan x கூட வந்திருக்கு இல்லையா? tan x அதுக்கு தான் போட்டு காமிச்சேன் உங்களுக்கு. இப்போ இதுல தெரிஞ்சிருச்சு e power x is continuous everywhere, no problem. continuous everywhere எப்படி செக் பண்றோம்னு பாருங்க. everywhere just we know that. but tan x எல்லா இடத்துல கண்டினியூஸா? everywhere it No, is sir. continuous? No. Yes, sir. Yes or no? No, sir. No. Except ஒரு 2n odd plus 1 multiple- pi by 2. very No, good. sir. No, because tan x is not continuous at odd multiples of pi by 2. அதாவது 2n plus tan x is not continuous. அதுதான் discontinuous. இப்போதான் கொடுத்தேன் பாருங்க. அந்த டிப்ஸ் எவ்வளவு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. at x is equals to 2n plus 1 pi by 2 அந்த இடங்கள்ல மட்டும் இது கண்டினியூஸா இல்ல. அப்ப நான் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா f of x e power x tan x is continuous everywhere கிடையாது. only in the real numbers. continuous for all real numbers or all real numbers. negative values போகக்கூடாது. only for real numbers. for all real numbers. all real numbers only for all. We can write e power x tan x is continuous. Yeah, tan x is not continuous for all x belongs to real number. அப்படி போடுங்க. x belongs to real numbers. சரியா? அப்படி இல்லைன்னா கூட it is continuous except in the value போடுங்க. except equal to x is equals to 2n plus 1 pi by 2. சரியா? அடுத்தது second illustration. f of x is equals to x square minus 16 divided by x plus 4. இது கண்டினியூஸா? இது கண்டினியூஸா? பாருங்க, நான் ஏற்கனவே சொன்ன பாலினாமியல் அல்ஜிப்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே கண்டினியூஸ் எவ்ரிவேர். பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்தாலே கண்டினியூஸ். அல்ஜிப்ராவும் அதான் சொல்லுது. டிவிஷனா இருந்தாலும் சரி, மல்டிப்ளிகேஷனா இருந்தாலும் சரி, அது கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் தான். பட் இங்க x plus 4 இருக்கு இல்லையா? சப்போஸ் ஐ புட் x is equals to minus 4. நான் போடுறேன் x is equals to minus 4 ன்னு போடுறேமா? அப்ப என்ன ஆயிடும்? ஃபங்க்ஷன் அன்டிஃபைன்ட் ஆயிடுமா? because in the denominator we have 0. if it is a denominator is 0, the whole thing is undefined. infinity, we can say infinity, so that it is undefined. அப்போ x equals to minus 4 ன்றது கண்டிப்பா வரக்கூடாது. அப்போ therefore என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா f of x is continuous everywhere except என்னது minus 4. x is equals to minus 4 தவிர it is continuous everywhere. All one more question, simple one. Next problem பாருங்க. So இப்போ இது examine continuity பண்ணோம்னா next examine the continuity of the function. The next one,
Examine the continuity of the function. The next problem. Examine the continuity of the function. F of x is equals to f of x is equals to 2x square minus 1 at x is equals to 3. At x is equals to 3. இப்போ பாருங்க, so far காமனா பார்த்தோம், இங்க பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. at x equals to 3 அப்படின்றத பாயிண்ட கொடுத்துட்டாங்க. சரிங்களா? It is given that the point is given. இப்போ இது எல்லாத்துக்குமே நான் என்ன பண்றேன், examine at x is equals to 3. சரியா? f of x is equals to 2x square minus 1. இப்போ செக் எப்போ பண்ணோம், கண்டினியூட்டி at x is equals to 3 அப்படின்றத கண்டினியூட்டி பண்ணணும். கரெக்ட்டுங்களா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் லிமிட் x tends to 3 f of x, which means that I can put x f of x இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு பதிலா 2x square. limit x tends to 3 2x square minus 1. இப்போ x எங்க இருக்கோ அதுக்கு பதிலா 3, அதுதான் லிமிட். x approaches 3, 2 into 3 square minus 1. 3 square 9, 9 2s are 18, 18 minus 1, what is equal to 17. This is the limit value, limit function. Okay, therefore I can say limit x tends to 3, f of x is equals to limit x tends to 3, 2x square minus 1, which is equals to 17. கரெக்டா? இது வந்து என்னது, limit x tends to 3 f of x. எனக்கு நான் சொன்ன character, what is the character? f of 3. This is always a polynomial. limit போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. no need to put the limits. டைரக்டா polynomial இது யூஸ் பண்ணலாம். 2x square minus 1, 2 into 3 square minus 1, 3 square 9, 9 2s are 18 minus 1 17. அப்ப என்ன தெரிஞ்சு, இப்போ இது ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்குது. அதனால நான் என்ன சொல்லனா, your f of x is continuous at x is equals to 3. இப்ப நல்லா கவனிச்சீங்க, லெஃப்ட் லிமிட் ரைட் லிமிட்லாம் பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. the whole limit and the character. character means what point, அதுக்கு பதிலா நேரா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். பாத்தீங்களா, f of 3 போட்டேன், limit x tends to f of x போட்டேன், ரெண்டுமே சேமா இருக்கு. therefore I can say it is continuous. அடுத்த சம் பாருங்க. Next one, next function. f of x is equals to the next function. f of x is equals to x square minus 25 divided by x plus 5, comma x not equals to minus 5. x is equals to not equals to minus 5. கண்டிப்பா அது இருந்தா it is undefined. ஸோ அதனால x வந்து not equal to minus 5 இருக்கணும். இப்போ நான் எடுக்கக்கூடிய பாயிண்டே -5 தான். அந்த பாயிண்ட்ல இது கண்டினியூஸா இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே f of கேரக்டரை கண்டுபிடிச்சிடலாமா? f of -5. I am taking x is equals to -5 at x is equals to -5.
If I put x is equals to minus 5, what happened? X square minus 5 square இல்லையா? கரெக்ட்? அப்ப அது x square minus 25 இருக்கு. அப்ப அதை எப்படி போடுவீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா a plus b into a minus b. அப்ப x plus 5 into x minus 5 which is equals to x plus 5. இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடும். வெறும் x minus b தான் இருக்கும். f of x உடைய வேல்யூவை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம்னா x minus 5 நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் லிமிட்ஸை ரேஷனலைசேஷன் மெத்தட்ல ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட்ல நம்ம சால்வ் பண்ணலாம்னு சொல்லி. அப்ப x minus 5 கிடைச்சிருச்சா? இப்ப f of minus 5 போடுவேன். minus 5 which is equals to minus 10. Next now no limit extends to minus 5 f of x. We are approaching x tends to minus 5 your f of x. Your f of x is equals to x square minus 25 divided by x plus 5. Once again we'll use limit extends to minus 5 x plus 5 into x minus 5 divided by x plus 5. So both will get cancelled. I can put x equal to minus 5 put a minus 5 which is equals to minus 10. Therefore we'll get f of minus 5 is equals to limit extends to minus 5 f of x. That is the answer. Okay, please take down. Hence it is we can say this as f of x is continuous every at pointer. F of x is continuous at every point of domain. X equals to minus 5 இல்ல எல்லா பாயிண்ட்லயும் அது வந்து இதுவா இருக்கும். x க்கு பதிலா k எடுங்க, k எடுத்தாலும் will get அதே சேம் திங் தான் வரும். சரிங்களா? if I take k minus 5 வரும். Finish, sir. Right. We'll do some more problems from your textbook. We'll do some problems from your textbook. Find the points of discontinuity of the function. Find the points. So quick எழுதிக்கிறீங்களா? கொஞ்சம் ஸ்பீடா போயிடலாம். Find the points of discontinuity of the function f where f of x is equals to x cube minus 3 if x is less than or equals to 2. Next one, x square plus 1 if x is greater than 2. So f of x is equals to x cube minus 3. X square plus 1 if x is less than or equal to 2 if x is greater than 2. So that is the question. இப்போ என்ன கேள்வி கேட்டிருக்கேன்னா find the points of discontinuity of the function f. சரிங்களா? இப்போ நல்லா கவனிச்சிங்க எந்த பாயிண்ட்ல இது டிஸ்கண்டினியூட்டியா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். இது டிஸ்கண்டினியூட்டியே இல்லைன்னா கண்டினியூஸ்னு அர்த்தம். அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. வெரி சிம்பிள். இப்போ இது ஏன் சொன்னா இந்த 2 இருக்குல்ல தம்பி, இதுக்கு பேர் தான் ஷூட்டிங் பாயிண்ட் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? நான் வச்சுக்கிற பேர் இருக்கு. நீங்க என்ன வேணா மென்ஷன்ல நான் ஷூட்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்னா அந்த 2ன்றதான் என்ன வந்து குறி வச்சுக்கிற பாயிண்ட். அதனாலதான் அந்த ஷூட்டிங் பாயிண்ட்னு வச்சுக்கிறேன் இல்லையா? வாட் எவர் யூ கேன் நீங்க வச்சுக்கலாம். நான் அந்த ஷூட்டிங் பாயிண்ட்னு வச்சுக்கிறேன். ரைட்டா? அப்போ இந்த ஷூட்டிங் பாயிண்ட்ல 2ன்றதான் இப்போ வந்து இந்த 2 என்ற பாயிண்ட்ல தான் இது கண்டினியூஸா டிஸ்கண்டினியூஸா அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். வேற எதுவுமே கொடுக்கல, ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான். அப்போ லெஸ் தென் அப்படின்னு சொன்னா அது லெஃப்ட் ஹேண்ட், கிரேட்டர் தென் சொன்னா அது ரைட் ஹேண்ட், ஈக்குவல் டு சொன்னா அது ஹோல். புரியுதுங்களா? இப்ப நான் முதல்ல பாருங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு லெஸ் தென் இருக்குல்லையா, அதனால அதை எடுக்கிறேன். லிமிட் x tends to 2 minus f of x. This is called left hand limit. Limit, please listen carefully. இந்த மாதிரி சம்ஸ் தான் நிறைய போட போறோம். இதுதான் முக்கியம். இது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா 2 மார்க்ஸ் 3 மார்க்ஸ் 5 மார்க்ஸ் வரைக்கும் போய் நின்றோம். அப்போ லிமிட் x tends to 2 minus f of x less than 2 நம்ம தான் மைனஸ். அப்போ அதனுடைய வேல்யூ என்னது? x cube minus 3. அப்போ x cube minus 3 போடலாங்களா? அப்போ x approaches 2. நீ மைனஸோ பிளஸ் அதை பத்தி கவலைப்படாத. x உடைய வேல்யூ இந்த ஹோல் நம்பர் என்ன இருக்கோ அதை தூக்கி போடுங்க. 2 cube 2 into 2 into 2 which is equals to 8 minus 3 which is equals to 5. Next to the right hand limit. Limit x tends to 2 plus f of x. 2 plus na greater than 2. அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் இப்போ மாறிடுச்சு. Limit x tends to 2 plus f of x becomes x square plus 1.
2 square 4, 4 plus 1, which is equals to 5. The next whole limit extends to 2 f of x, which is equals to limit extends to 2 f of x. What is f of x? Which is equals to இதுதான் f of 2. அப்போ therefore I can put which is equals to டைரக்டாவே நீங்க போட்டுடலாம் f of 2. அப்போ x இருக்கிற இடத்துல 2 ன்னு போடணும். ஈக்குவல்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் தான் 2 cube 8, 8 minus 3 5. இப்போ மூணுமே பாருங்க ஈக்குவலா இருக்கு. லெஃப்ட் ரைட் ஹோல் லிமிட். அப்ப என்ன சொல்லலாம்னா limit extends to 2 minus f of x is equals to limit extends to 2 plus f of x, which is equals to limit extends to 2 f of x. That is nothing but the character f of 2. That is the answer, f of 2. அப்ப என்ன சொல்லலாமா இது? கண்டினியூஸா டிஸ்கண்டினியூஸா? Continuous. Continuous. Continuous, sir. எந்த பாயிண்ட்ல? What is the shooting point? 2. 2. அப்ப என்ன சொல்லலாம்? அப்ப therefore you can say f of x is continuous at x is equals to 2. ஒன்னு கண்டினியூஸா இருக்கும் இல்ல டிஸ்கண்டினியூஸா இருக்கும். இங்க எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்கிறதுனால I can say this is a continuous point at x equals to 2. Next. Next பாரு. f of x is equals to, next one, f of x is equals to, next one, f of x is equals to sin x, where 0 less than x less than or pi by 4, and cos x pi by 4 less than or equals to s less than or equals to pi by 2 less than pi by 2 போடுங்க. Okay, less than x less than pi by 2. ஓகேவா? அங்க ஈக்குவல் டு மேல போட்டதுனால இங்க போட தேவையில்ல. 0 less than or equal to x less than or equal to pi by 4, pi by 4 less than x தான். இப்போ இது எங்க கண்டினியூஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம் இல்லையா? கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் அட் வாட் பாயிண்ட் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். இது கண்டினியூஸா டிஸ்கண்டினியூஸா? மை கொஸ்டின், ஆர் யூ ஆல் லிசனிங்? கேர்ள்ஸ், Yes, sir. Yes, sir. வர்ஷினி Yes, எல்லாம் sir. கவனிக்கிறீங்களா? வர்ஷினி கவனிங்க. Yes, sir. இப்போ இதுல கட் ஆஃப் பாயிண்ட்ன்றது சொல்றதா ஷூட்டிங் பாயிண்ட் இல்ல கட் ஆஃப் பாயிண்ட் ரெண்டுல எது வேணா நீங்க வச்சுக்கலாம். வாட் இஸ் த கட் ஆஃப் பாயிண்ட் ஷூட்டிங் பாயிண்ட் இந்த இடத்துல? Pi by 4, pi by 4. வெரி குட், pi by 4. ஏன்னா ரெண்டுத்துக்கும் காமன் ஆனது அதுதான். அதுலயும் இருக்கு இதுலயும் இருக்கு pi by 4. இப்ப எல்லைகள் அப்படின்னும் போது லிமிட்ஸ். அப்போ லிமிட் எப்படி இருக்கும்னா 0, pi by 2. திஸ் இஸ் கால்ட் லிமிட். எங்க 0ல ஸ்டார்ட் பண்ணி pi by 2ல முடியுது. பட் த பிரேக்கிங் பாயிண்ட் ஆர் கட்டிங் பாயிண்ட் ஆர் கட் ஆஃப் பாயிண்ட் ஆர் பொட்டன்ஷியல் பாயிண்ட் ஆர் ஷூட்டிங் பாயிண்ட் எதுன்னு நீ ஃபிக்ஸ் பண்றியோ அது pi by 4 தான். அதுதான் உன்னுடைய பாயிண்ட். அதை பேஸ் பண்ணி தான் நீ எடுக்கணும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துனியும் லிமிட் x tends to pi by 4 minus f of x, that is called left, less than pi by 4. அப்போ ஃபங்க்ஷன் அது sin x. limit x tends to pi by 4 minus sin x. If I put sin pi by 4, what is sin pi by 4? சொல்லுங்க. 1 by root 2. அதே போல ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் x tends to pi by 4 plus f of x. limit x tends to pi by 4 plus போது கிரேட்டர் than, இந்த இடத்துக்கு வந்துருச்சு less than. அப்போ x pi by 4 ஓட பெருசு. அப்ப அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் மாறிடுச்சு. வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஹியர்? cos x. இப்போ இதுக்கு cos pi by 4 போடுவேன். அதனுடைய வேல்யூ 1 by root 2. நெக்ஸ்ட் ஃபைனலா f of pi by 4. f of pi by 4 போது எங்க இருக்குது? ஈக்குவல் இங்க வந்துருச்சு. அதனுடைய ஃபங்க்ஷனும் sin x தான். அப்போ அது வந்து sin pi by 4. sin pi by 4 1 by root 2 தான். மூணும் சேமா இருக்கு. அப்போ limit extends to pi by 4 minus f of x equals to limit extends to pi by 4 plus f of x is equals to நீங்க f of pi by 4 டைரக்டா சொல்லலாம். இது மூணுமே ஈக்குவலா வந்துச்சு. the answer is 1 by root 2. அப்போ since exist and they are equal, then I can say f of x is continuous. discontinuous இதுல ஏதாவது ஒண்ணு மாறினா கூட தப்பாயிடும். இதுல ஏதாவது ஒண்ணு சேஞ்ச் ஆயிருந்தா கூட டிஸ்கண்டினியூஸ் சொல்லி முடிச்சிடலாம். பட் மூணுமே சேமா இருக்கிறதுனால I can say f of x is continuous. எந்த லிமிட்ல? யாரா சொல்ல முடியுமா? எந்த லிமிட்ல? 0 to pi by 2. 0 to pi by 2. Very good. That is the answer. The answer is it is continuous
in 0, comma pi by 2. So please take down. Show that. Next problem. Finish. Finish, sir. Next point. Next, okay. Show that the function, sir. the next one, show that the function, the next one, show that the function f of x is equals to, show that the function f of x is equals to x cube minus 1 divided by x minus 1 if x not equals to 1. பாருங்க இது எப்படி இருக்குன்னு, x not equals to 1. அடுத்தது 3 if x is equals to 1. 3 x is equals to 1 is continuous on minus infinity comma infinity, is continuous on minus infinity comma infinity. இங்க பாருங்க, இங்க ஷூட்டிங் பாயிண்ட் என்னதுங்க 1 தான். சோஃபார் பார்த்திருப்பீங்க லெஸ் than or equal to 1 வந்திருக்கும், இங்க கிரேட்டர் than வந்திருக்கும். இந்த ஒரு பாயிண்ட வச்சே இந்த ஹோல் திங் எங்க வந்து இது கண்டினியூஸ் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு சொல்லிடலாம். இது கண்டினியூஸா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம ஹோல் பாயிண்ட வச்சு கண்டுபிடிக்க போறோம். x not equals to 1, x equals to 1. அப்ப ரெண்டே விஷயம் தான்ப்பா. ஒன்னு வந்து லிமிட் x tends to 1 f of x கண்டுபிடிக்கணும். இன்னொன்னு வந்து f of 1 கண்டுபிடிக்கணும். x equals to 1 போது f of 1 உடைய வேல்யூ 3 ஆல்ரெடி ப்ராப்ளத்திலே கொடுத்துட்டான். அடுத்து லிமிட் x tends to f of x ன்னு சொல்லும் பொழுது x tends to 1 not equals to 1 ன்னு கொடுத்துருக்கான். அப்போ இங்கதான் இருக்குது. இந்த இடத்துல தான் நான் என்ன பண்ணணும், x cube minus 1 divided by x minus 1 limit x cube 1 algebra a cube minus b cube formula a cube minus b cube a minus b into a square plus ab plus b x cube minus 1 x cube minus 1 x square plus x plus 1 divided by x minus 1 x minus 1 x minus 1 get cancelled. இப்போ x க்கு பதிலா 1 போடுவேன். if I put 1 plus 1 plus 1 which is equals to 3. அப்ப பாருங்க your f of 1 3 தான், இதுவும் 3 தான். அப்ப பாருங்க எல்லா ரியல் நம்பர்ஸ்லயும் இது ஈக்குவலா தான் வரும். ஏன்னா 1ன்ற நம்பர் எடுத்து போட்டிருக்கேன். அப்ப therefore நான் என்ன சொல்லலாம்னா லிமிட் x tends to 1 f of x is equals to f of 1 is equals to 3. all are equal. மூணுமே சேமா வருது இல்லையா? பாருங்க 3 3. therefore நான் என்ன சொல்லலாம், f of x is continuous on minus infinity comma infinity. இது ஒரு பாயிண்ட்ல மட்டும் இல்ல, எல்லா இடத்துலயும் கண்டினியூஸா தான் வரும். இது x equals to 1 இல்ல, எந்த நம்பர் x equals to a நடு x equals to not a இரு, எல்லா இடங்கள்லயும் ஒரே மாதிரி தான் வரும். the answer is same. therefore it is continuous everywhere. Please take down. For what value of alpha, the next one, for what value of alpha, for what value of alpha
is this function for what value of alpha is this function f of x is equals to x power 4 minus 1 divided by x minus 1 if x not equals to 1. If x not equals to 1, alpha if x is equals to 1. For what value of alpha is this function f of x is equals to x power 4 by 4 minus 1 by x minus 1. If x not equals to 1, alpha if x is equals to 1, continuous at x equals to 1. Continuous at x is equals to 1. Continuous at x is equals to 1. Okay. So now it is given that it is continuous at a point x is equals to 1, which means that continuous அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது we can say limit x tends to 1 f of x is equals to f of 1. இதுதான் அர்த்தம். ஏன்னு சொன்னா இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்ட் வரதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம், அப்படி கூட எடுத்துக்கலாம். நீங்க இதை வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் எடுத்துக்கலாம், இது ரைட் ஹேண்ட் எடுத்துக்கலாம், தப்பு கிடையாது. சிம்பிளா நான் ஜென்ரலா போடும் பொழுது இதுதான் கண்டிஷன். the whole limit equals to the character. Now the character ஈஸியா சொல்லிட்டாங்க, f of 1. The character is nothing but alpha. Now I am going to find out the whole limit x tends to 1 f of x. Limit x tends to 1, your f of x is equals to x power 4 minus 1 divided by x minus 1. The x power 4 minus 1 என்றது என்ன தெரியுங்களா? a square minus b square. இது எப்படி போடலாம்னா limit x tends to 1, I can write this as x square minus 1 into x square plus 1 divided by x minus 1. Again I can simplify limit x tends to 1. இது எப்படி போடலாம்னா x plus 1 into x minus 1 into x square plus 1 divided by x minus 1. This 2 will get cancelled. Now I can x approaches 1. I can put instead of x, I can put 1. 1 plus 1 which is equals to 2. 1 plus 1 which is equals to 2. Therefore, this is equals to 4. So according to the problem, it is given that your f of x is continuous. Given that f of x is continuous at x is equals to 1. அப்போ x equals to 1ல கண்டினியூஸ்னா இது ரெண்டும் சேம் இல்லையா? given condition இதுதான், இது ரெண்டும் சேமா இருக்கும். அப்போ ரெண்டும் சேம்னா your alpha is equals to 4. That is the answer. Please take down. Your alpha is equals to 4. Next one. Yes, sir. Next பாருங்க. Discuss the continuity of the function f. Next problem. Discuss the continuity of the function f, where f is defined by 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 f of x is equals to f is defined by f of x is equals to f of x is equals to 3 if 0 less than x less than or equals to 1. The next one,
4, this is in text problem. This is not in a textbook. 1 less than x less than 3. Okay, va? So most CBSE students question. If 3 less than or equals to x less than or equal to 10. அது கூட உங்களுக்கு plus 2ல வரும் CBSE students இந்த question இருக்கு bookல. Yeah, this is for 12th standard for CBSE. This is for 11th standard for state board. Okay, please listen. ரொம்ப simple question ஆகிட்டிருக்கான். For discuss the continuity of the function f, where f is defined as f of x is equals to 3, if 0 less than or equals to x less than or equal to 1, 4 if 1 less than x less than 3, 5 if 3 less than or equals to x less than or equal to 10. Okay, are you all listening? Please, come on. Yes, sir. Yes, Yes. sir. Right. Thank you, girls, boys. Now, my question to girls. How many shooting points are here? How many shooting points are there here? எத்தனை shooting point இருக்கு? 2, Girls. sir. 2 என்னன்னப்பா? Boys சொல்லுங்க. X One is and- equals to n. Very good. 1 and 3. Ten. பாருங்க, Three. common points இங்க இருக்கா? இது 2. அப்போ 2 points இருக்கு. ஒருவேளை கண்டினியூஸ் 2 பாயிண்ட்லயும் இருக்கலாம், இல்லாமையும் போலாம். அப்ப அதுதான் நம்ம செக் பண்ண போறோம். பாருங்களேன், ரொம்ப ஈஸி, ரொம்ப சிம்பிள். இங்க போட்டிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் x equals to 1 at x is equals to 1. I am going to find out the left hand limit x tends to 1 minus f of x. X less than 1 போது அந்த f of x உடைய value 3. அடுத்து right hand limit. This is called your left hand limit. Right? Next, limit x tends to 1 plus f of x greater than 1. The next one, 1 மேல போயிடுச்சு, 1க்கும் 3க்கு நடுவுல இருக்கிறது அது 4. பாருங்க, this is called your right hand limit. இது ரெண்டுத்தையும் பாருங்க, இது 3 இருக்கு, இது 4 இருக்கு. அப்போ என்ன அர்த்தம்னா, your left hand limit is not equals to right hand limit. They are not equal. அப்போ என்ன சொல்லலாம்னா, your f of x is discontinuous. பாருங்க, so far நீங்க கண்டினியூஸே பார்த்துட்டு வந்தீங்க, அதுக்காக தான் at x is equals to what point? 1. 2 shooting point, out of that 1 கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு, discontinuity. ஏன் இதை போடுறேன்னா, கொஸ்டின் உங்களுடைய என்ட்ரன்ஸ்ல அப்படிதான் கேட்போம். how many discontinuities are there? Total number of discontinued points. அப்போ இங்க கண்டுபிடிச்சாச்சு, ஒரு பாயிண்ட் discontinuity எப்போ? at x equals to 1. One more point is given, that is called shooting point x equals to 3. Now you can go for at x is equals to 3. At x equals to 3, you find out limit x tends to 3 இல்லையா? அப்போ 3 minus f of x. Less than 3 நம்மோது the point is 4. Next, limit x tends to 3 plus f of x greater than 3. 3க்கும் 10க்கும் இருக்கிறது, that value is 5. பாருங்க, இது left hand limit, இது right hand limit. They all differ. அப்போ left hand limit is not equals to right hand limit. Therefore, I can say your f of x is discontinuous at x is equals to 3 also. அப்போ 2 discontinuity point இருக்கு. ஒண்ணுத்துலயுமே கொடுத்திருக்கிற 2 shooting point, we are find out that there are 2 shooting points. One is called x is equals to 1 and x equals to 2. Both the points are discontinuous. Can you clear? Girls, clear irka? Sir. Yes, sir. Okay, right. Okay, just follow me. We'll do the next problem. The next problem. If f and g are continuous function, if f and g are continuous function, if f and g are continuous function with f of 3 equals to 5, with f of 3 equals to 5 and limit x tends to 3,
2 into f of x minus g of x, 2 into f of x into g of x equals to 4. Find g of 3. Find g of 3. Okay. So it is given that using the algebra of the limits தான் யூஸ் பண்ண போறோம். Limit extends to 3, 2 into f of x minus g of x equals to 4 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? இப்போ இதுல we can use the limit x tends to 3, 2 into f of x minus limit extends to 3, g of x equals to 4. இந்த 2 கூட வெளியே எடுத்து வந்துடலாம். லிமிட் இல்லையா? 2 into f of x. 2 limit x tends to 2 f of x using the algebra of the limits. Limit x க்கு வர 3 போடுவீங்களா? அப்ப this becomes g of 3 equals to 4. Right? Which is equals to g of 3 equals to 4. Correct? Next, இப்போ 2 into இப்போ இதுல பாருங்க அடுத்த ஸ்டெப்ல கூட போட்டுக்கலாம் இல்ல இந்த ஸ்டெப்ல கூட நீங்க இத போட்டுக்கலாம். 2 into f of x x க்கு வர 2 போடுவீங்களா? Sorry, இது x tends to 3 போடுவீங்களா? அப்போ 2 into f of 3. அப்போ 2 into f of 3 உடைய வேல்யூ 5 minus g of 3 equal to 4. ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளவுதான். 2 5s are 10. இந்த 4 எப்படி வந்தா minus 4 equals to g of 3. Therefore, I can say your g of 3 is equal to 6. That is the answer. Please take down. Next one. A function f. A function f. A function f is defined as follows. A function f is defined as follows. Your f of x is equals to f of x is equals to 0 for x less than 0. Second one, x for 0 less than or equals to x less than 1. Next, minus x square plus 4x minus 2 for 1 less than or equals to x less than 3. 4 minus x for x greater than or equals to 3. Is the function continuous? That is the question. Is the function continuous? Okay, right. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு question. இல்லையா? Girls போனாடி கேட்டாச்சு, இந்த வாட்டி boys. How many shooting points are there, boys? Boys தான் answer பண்ணீங்க போன வாட்டியும் பரவாயில்ல இந்த வாட்டியும் சொல்லுங்க. 3 sir. 3 sir. 3. What are that? X is equals to first ல இருந்து 0. 0, Second 0, one x is 1, equals to 1. 1, X is equals 3. to 3. 3. So therefore we have 3 shooting points. And the limits, it starts from 0 and ends to 3. But the limit is 0, 3. If the function is continuous, it should be continuous everywhere from 0 to 3. ஒரு இடத்துல இது பிரேக் டவுன் ஆயிட்டாலும் இட்ஸ் நாட் a continuous function. பட் ஆனா நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் எந்த பாயிண்ட்ல. we have a 3 points. Out of these 3 points, எல்லா பாயிண்ட்ஸ்லயுமே கண்டினியூஸா இருந்தா then we can say this function is a continuous function. If it is not continuous or it is not discontinuous at any one of the point, then I can say the function is not continuous function. Okay, so அப்ப எந்தெந்த இடத்துல இது கண்டினியூஸா இருக்குன்னு பார்க்கலாம். First 0 at x is equals to 0. Okay, left hand limit x tends to 0 minus f of x, which is equals to limit x tends to 0 minus f of less than 0, which is equal to 0, which means that 0. Next one, limit x tends to 0 plus f of x greater than, the function becomes x. Limit x tends to 0 plus f of x is x. I can put x tends to 0, 0, both are equal. Yeah. Therefore, limit x tends to 0 minus f of x
is equals to limit extends to 0 plus f of x or equal. Therefore, I can say f of x is continuous at x is equals to 0. புரியுதுங்களா? First pointல continuous ஆயிடுச்சு. அடுத்து second one, at x is equals to 1, limit extends to 1 minus f of x. Less than 1, the function is x. Limit extends to 1 minus, the function is x. I can put approaches 1. I can put x, instead of x, I can put 1. Therefore, the answer is 1. The next one, limit extends to 1 plus f of x, which means that limit extends to 1 plus the function 1 greater than 1. The function becomes minus x square plus 4x minus 2. I can put instead of x 1, minus 1 plus 4 minus 2. Okay, minus 1 plus 4, 3, 3 minus 2, which is equals to 1. Okay, well, therefore, both are equal, which means that limit x tends to 1 minus f of x is equals to limit x tends to 1 plus f of x. Both are equal. Therefore, I can say f of x is continuous at x is equals to 1. Finally, go for the third shooting point. What is the third one? Please take down. What is the third one? X 3. is equals to 3. At x is equals to 3. At x is equals to 3. You find out the limit x tends to 3 minus f of x, which is equals to limit x tends to 3 minus f of x. Your f of x 3 minus means less than 3 minus x square plus 4x minus 2, which is equals to minus 3 square. 3 square pana 9 minus 9 plus 4 3s are 12. Yeah, 12 minus 9 3. 3 minus 2, which is equals to 1. Left hand limit. Then you go for the right hand limit. Your limit extends to 3 plus f of x, which is equals to limit extends to 3 plus your f of x greater than 3 means the becomes 4 minus x. I can put instead of 3x 3, 4 minus 3, which is equals to 1. Both are equal. Here is also the left hand limit and right hand limit are equal. Here I can say conclude that limit extends to 3 minus f of x is equals to limit extends to 3 plus f of x is equal. Therefore, I can say f of x is continuous. Continuous X is function. equals to, அப்போ இப்போ என்ன சொல்லலாம் இந்த ஃபங்க்ஷனு? Therefore, I can say f of x is a continuous function. இதுதான் 3 mark questionல வரும். Please take down. Yes, therefore I can say f of x is a continuous function. This is exclusively for your 11th standard syllabus. Next, Sir, please சொல்லுமா. sir, இப்போ கேளுங்க. f of x is a continuous function எழுதுமா இல்ல f of x is a continuous function at 0, 3 limit எழுதுமா sir? நீங்க வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் क्वेश्चन கேட்றீங்க. இந்த ஃபங்க்ஷனை பொறுத்தவரை இது கண்டினியூஸா? எஸ், f of x is a continuous function. நோ ப்ராப்ளம். நீங்க வேற எதுவுமே கமிட் ஆக வேணாம். 0,3 போடணும் தப்பு கிடையாது. ஓகே? Okay sir. Yes, the function is a continuous function. F of x is a continuous function. The next problem.
Find the constant b. Find the constant b that makes find the constant b that makes find the constant b that makes g continuous on that makes g continuous on minus infinity comma infinity, continuous on minus infinity comma infinity. Your g of x is equals to x square minus b square, comma, if x less than 4, bx plus 20 if x greater than or equal to 4. That is the question. Please listen carefully. One of the very important 3-mark question. This is purely from your textbook. Okay. Don't worry that this is not from your this is clearly from your textbook. In the doubt in the book last problem. Okay, exercise. So now listen here. We are going to find out the value of B here. Okay. So what is the shooting point, girls? 4. Question 4. Above the point is x equals to 4. This is continuous throughout minus infinity. Everywhere it is continuous. The g of x is continuous everywhere. But now select x equals to 4 point. At x equals to 4, your g of x is continuous. What is the meaning of that? It means that it is given that in a meaning of the limit x tends to 4 minus f of x is equals to limit x tends to 4 plus f of x is equals to or same. Both left hand and right hand are equal. That is the question. Now listen here. First you find out limit. Direct limit x tends to 4 minus. Yeah, limit x tends to 4 minus, which means less than 4. Less than 4 means x square minus 4x. Sorry, which is equals to f of 4. Yeah, first limit x tends to line limit x tends to 4 minus f of x less than 4 x square minus b square. If I put x 4 4 put 16, I can write it as 4 square 16 minus b square. Next, limit x tends to 4 plus our right hand limit which is equals to bx plus 20. நீங்க டைரக்டா போட்டாலும் சரி, உங்களுக்கு புரியணும்ன்றதுக்காக போடுறேன். x க்கு பதிலா 4 போடுவீங்க இல்லையா? 4 into b 4b plus 20. According to the problem, it is given that at x equals to 4, g of x is a continuous function. Correctingla? Which means that the left hand and right hand limit are same. The left hand limit is 16. The right hand limit is 4b plus 20. So which means that the left hand right hand limit are equal. Therefore, I can say 16 minus b square equals to 4b plus 20. Arrange in order, we'll get b square. இதெல்லாம் அந்த சைடு போடுறீங்க, ஒரே சைடுல கொண்டு போறீங்க. b square plus 4b 20 minus 16, which is equals to plus 4. Okay, b square plus 4b plus 4. I can write this as simply b plus 2 the whole squared equal to 0, or b plus 2 equal to 0, or b equals to minus 2. That is the answer. Therefore, the constant value b is equals to minus 2. Okay. Yes, sir. Next. Yes, sir. Next problem is DIY problem. Do it yourself. Okay. You are going to do now. We have hardly 3 to 4 minutes more to end the class. So please tell the answer, then we'll finish the class. Okay. The next one, if f of x is equals to x sine 1 by x, comma, x sine 1 by x, comma, x not equals to 0, and the next one k x equals to 0,
is continuous at x equals to 0, is continuous at x equals to 0, then what is the value of k? யாருன்னா பாய்ஸோ கேர்ள்ஸ் யார் வேணா சொல்லலாம். பாய்ஸ்ல ஒருத்தர் கேக்குதா ஒரு கொஸ்டின் யார் சொல்றான்னு பார்க்கலாமா? பாய்ஸ்ல நாவரசன் சொல்லுங்களேன். Divakar, what is the answer for this? What is the k value? பாருங்க simple, less than or equal to கூட கொடுக்கல. ஒன்னு f of k, f of 0. your f of 0 ன்னு சொல்லும்போது k. next limit x tends to 0, f of x which is equals to limit x tends to 0, x sin 1 by x. Correct? X sin 1 by x. We can write x sin 1 by x. இப்போ இதனுடைய வேல்யூ என்ன ஆயிடும்னா which is equals to 0. x போல 0 போடுவீங்களா? அப்போ whole part becomes 0. Right? அப்போ 0 ஆல multiply by anything 0. Therefore this is k. This is because it is 0. Therefore I can say f of 0 is equals to limit x tends to 0, f of x. Therefore f of 0 is k. This value is equal to 0. Hence the value of k equal to 0. Please take down. Very simple. One more question. So with this we'll stop today. Still we have some more problems left out in continuous functions, which is useful for your entrance examination. Alla gavanisiga thambi. And also beloved sisters, நீங்களா எனக்கு தம்பி தங்கச்சி மாதிரி தான் இல்லையா? அதனால ப்ளீஸ் லிசன். நான் வந்து ஒன்லி ஃபோக்கஸிங் ஆன் 11th ஸ்டாண்டர்ட் மட்டும் கிடையாது. 11th ஸ்டாண்டர்ட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் தட், அவ்வளோதான். இது ஒரு ஃபார்மல் எக்ஸாமினேஷன். பட் ஃபியூச்சர், த கேரியர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? ஸோ அந்த பிரைட் ஃபியூச்சராக இருக்கணும்னா யூ மஸ்ட் ஹேவ் அ டெப்த் நாலேஜ் இன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி கான்செப்ட், எவ்ரி டாபிக். ஸோ அதனால தான் டீட்டெயில்டாக போகிறேன். ஸ்கூலில் எப்படி எடுப்பாங்களான்னு தெரியாது. ஒன் மோர் திங், ஸ்கூல் மாதிரி இது கிடையவே கிடையாது. டவுட்ஸ் கேட்டால் கிளாரிஃபிகேஷன்ல இந்த அந்த போஸ்ட்போனிங்கே கிடையாது. அப்பப்போ உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டே இருப்போம். அதனால டவுட் கேட்க நீ அசராத, தளராத. ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட் மேக்கிங் டவுட்ஸ் இல்லையா, கிளியரிங் டவுட்ஸ், இதுதான் வந்து உன்னை வந்து அதிகமாக சக்ஸஸ் ஆகும். அதனால திஸ் ஆல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், புரியுதுங்களா? இதெல்லாம் டவுட் கேட்கறது எல்லாமே ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி தான். ஸோ அதனால ஹேவ் அ கிளியர் ஸ்ட்ராட்டஜி டு ரீச் த டார்கெட். அவர் டார்கெட் இஸ் டு, நீங்கள் நிறைய பேர் மெடிக்கலுக்கு பண்ணலாம், நிறைய பேர் இன்ஜினியரிங்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். எது ஒன்று கிடைக்கினாலும் யூ மஸ்ட் ஹேவ் அ ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் தட் ஸ்ட்ராட்டஜி should reach the target. Please stay focused. What's your aim, what's your ambition, என்ன நீங்க நினைச்சிருக்கீங்களோ அதிலேயே focused, stay focused. குதிரைக்கு எப்படி கடிவாளம் கட்டு ஒரே மாதிரி இருக்காம பாருங்க. இந்த 2 years, 11th standard and 12th standard is very very critical and crucial. And also this corona period, this pandemic situations are very difficult for the students. So அதனால please remember that will be get more distracted. அதனால atleast இந்த weekly one class கிடைக்கிறத கூட please cooperate with me and just make it, grab it as a wonderful opportunity. Okay, with this we'll stop. We'll continue the next class. Thank you very much. Once Thank you, again, sir. 100% இது attendance கொடுங்க. எங்கேயும் போயிடாதீங்க. ஒரு 1 hour 1.5 மணி நேரம் இல்லையா டிவி சீரியல் பார்க்குறாம நினைச்சு கூட உட்காந்தீங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. With this we'll stop. We'll continue the next class. Thank you very much. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. Good night. Good night. Take care. Good night. Thank you, sir. Stay safe.